well. Tomorrow night, tomorrow morning we have services again. Read Parshat Vayishlach. Tomorrow night we do Havdalah, and then in just a few days we have Hanukkah. And I look around, and everywhere I see, people are putting up lights. They're decorating their homes. And in this time when it gets darker earlier, when we experience a taste of cooler weather, seeing that light is something so beautiful. And it's interesting to me that so many different faiths, we live in a country where Christianity seems to dominate, and yet it's not just Christians that light lights. We've been doing this for thousands of years. Hindus have Diwali. Chinese New Year will be here before you know it. And what do all these holidays have in common but bringing light into a time of darkness? So as we welcome Shabbat, we light those candles and we bring that light and warmth into our souls, God willing, so we can share it with those around us. We'll turn to the Nefesh, page 14. Yeri nefesh avarachaman, Yeri nefesh avarachaman, Meshach avdach, Eretz anach, Meshach avdach, Yadadadadadadai, Eretz anach, Yarutz avdach, Kemoya, Yishtachavei Yadadai, Yadadadadadai, El Moladach, Yerava, Yedilotach, Minafetzuk Yadai, Yadadadadadai, Bechotam. And as we think to the week to come, how splendid is your light, O Lord, illumining the world. My soul is weary, yearning for your love's delight. Please, God, heal us. Reveal to the Shekhinah your face. Reveal to Shabbat, reveal to us the pleasure of your presence bathed in your grace. She'll find strength and healing in your sight. Forever will she serve you grateful with all her might. And let us serve God with love and joy, singing on page 15. Lecho neranena, lecho neranena, lecho neranena, Adonai. Lecho neranena, lecho neranena, lecho neranena, Adonai. Naria, naria, vetzoi shenu, nekadma fanav vetoda. Naria, naria, vetzoi shenu, Bizmiron Ariano, Lechoneranena, 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 Ladonai, Lechoneranena, 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 Ladonai. Naria, naria, Litzoi Shenu, Nekadma Fana Vetoda. Naria, Litzoi Shenu, Bizmiron Ariano,
Lechon eranena, Lechon eranena, Lechon eranena, l'Adonai. Lechon eranena, Lechon eranena, Lechon eranena, Almaim shana kod medor bamar ham toelevavhem behem lo yanu derachai asher nishmati v'api im yivon el menuchati. I want to do something a little different today. I want to read together page 16, the 96th Psalm. Sing a new song to Adonai, acclaim Adonai, all people on earth. Sing to Adonai, proclaim each day God's awesome might. Announce to the world God's glory and wonders, for Adonai is great, deserving of praise. Adonai alone is to be revered as God. All the gods of the nations are nothingness, but Adonai created the heavens. Majesty and might accompany God. Splendor and strength adorn God's sanctuary. Acknowledge Adonai, all families of nations. Acclaim God's majestic power. Acknowledge God's glory and bring God tribute. Worship Adonai in resplendent reverence. Let the earth tremble in God's presence. Declare to the world, Adonai is sovereign. God has steadied the world which stands firm and judges all nations with fairness. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the sea and all it contains exult. Let field and forest sing for joy. Adonai comes to rule the earth, to rule the world justly, the nations with faithfulness. And over as we read these Psalms each week, the concept of justice keeps returning. Again and again, each morning when we say the Psalms of the day, and Friday night when we read and sing and come together, we sing about our desire for a more perfect world, knowing that where we are is not always the way we would like the world to be. Especially, yes, in this moment, but even more so for so many who are hurt and sick. I think we live here in St. Petersburg, and one of the most beautiful places in the country, if not the world, and generally speaking, a city that is filled with compassion and bringing people together. And yet this week, our city has seen violence. We've seen in the last few weeks too many young men on the south side being shot. And that kind of violence is not what I think of when I think of St. Petersburg. And a police officer was injured this week. I pray for peace for each and every one of us, that we can see in one another the holiness, the divine light, and that no one should ever feel a need to pick up a weapon against another. So let us continue. On page 17, Mor Zarua Latzadik. Mor Zarua Latzadik, Yisrael Simcha, Simchu Tzadikim Adonai, Behodu Lezecher Kodsho. We'll sing together on page 18. Mizmor shiru l'Adonai shir chadash, ki niflaot asa, Hoshia lo yamino, uzera kodsho, Horiyah Adonai Yeshuato, le'enei Elohim gilatid kato, Zakar raso ve'emunato, Levet Yisrael, Ra'o kol
אפסי הארץ, את ישועת אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ, פיצו ורדנו וזמרו, זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני, ירמיהו אלוהו, תבל ויושבה, נהרות ימחאו, יחד הרים ירננו, לפני אדוני קיבה, לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, נעמים במישרים, יאללה 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 So tomorrow morning, I was very inspired by words of Rabbi Yitz Greenberg, really a prominent scholar, teacher, anchor of the very modern Orthodox world. And he was talking about the word Yisrael, those who struggle with God and man, as we read tomorrow in the Parsha. And one of the things that we've struggled with is in the broader human world, so many faiths say, if you don't believe exactly as we do, well, you're going to hell. There's no place for you. And that has never really been the way of the Jewish people. We say that if you are living a decent moral life, whoever you are, wherever you are, then you have a place in Olam Haba. And that as Jews, we have special responsibilities and special mitzvot, but we don't think we're better than anyone else, or we're all in this together. So let's praise God at the bottom of 19, thinking of those who struggled, even as they worked to lead our people. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. Adonai Eloheinu v'hishtachavu le'ar kadsho. Romemu Adonai Eloheinu v'hishtachavu le'ar kadsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. We'll turn the page and we'll stand together for Mizmor LeDavid. Mizmor LeDavid, Hamol Adonai B'Elim, Hamol Adonai, Kavod Ba'ozai, Hamol Adonai, Kevod Shemo Yishtachavu Adonai Be'adrat Kodesh, Kol Adonai Al Hamayim El Kavod Hirim Adonai Hamayim Rabim Kol Adonai
חיי כל אדוני בהר כל אדוני שובר ארזים ושבר אדוני את עזי אלמנון וירכירם כמו עגל לבנון בסיריון כמו ערבים איי כל אדוני חוצב למותש כל אדוני יחיל מלמד יחיל אדוני מלמלכנס כל אדוני כולל איילות ויחשוף יערות ומחלות כולו מרכבות איי אדוני הממו ישב ישב אדוני ולך לעולם אדוני עוש לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום יא אלוהי 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 You may be seated. To me, the most beautiful part of Kabbalah Shabbat is Lecha Dodi, bringing ourselves into this mystical union, acknowledging Shabbat as Queen of the week, welcoming her with joy and pageantry. Page 21, we'll do the first two stanzas and then turn to 22 for the last two. Lecha Dodi לקראת קלה פני שבת נקבלה Lecha Dodi לקראת קלה פני שבת נקבלה שמור וזכור בליבו אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד זה שמו תפארת ותהילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה מראש מקרב נסוכה סוף מעשר מחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואדוני תריצי עיין איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה בואי אל שלום עטרת בלה גם בשמחה ובטהרה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי
לי לכלכלה ונשמה נקבל. You may be seated. On page 23, we find the song for Shabbat. מזמור מזמור שיר, שיר ליום השבת. 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 טוב להודות לאדוני. טוב להודות לאדוני. ולזמר ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני. טוב להודות לאדוני. טוב להודות לאדוני. ולזמר ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני. להגיד בבוקר חסדך. להגיד בבוקר חסדך. באמונתך בלילות, באמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני. צדיק תמר יפרח כארז בלבנון. יזכה שתולים בבית אדוני. בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בשיבה. דשאים רעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת. Page 24, the final psalm of Kabbalat Shabbat. Adonai malach geut lavesh. Lavesh Adonai osit azar. Atikon tehem al timot. Nachon kisaka me'az me'olam hata. נשאו נהרות אדוני. נשאו נהרות כל יישאו נהרות תוך ים. מקולות מים רבים אדירים משברי ים. אדיר במרום אדוני אלותיך נבנו מאוד. לבית חלב הקודש אדוני לאורך ימים. On page 24, I invite those who are in the period of mourning, those who are saying a yahrzeit, to join with me to rise. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Bi'alma divrach kirutei v'yamlech malchutei.
B'chayechon v'yomechon v'chayei t'chol Beit Yisrael, b'agala v'zman kariv v'imru, Amen. Yehesh shmei Rabba mevorach leolam olomei almaya. Yitbarach v'shtabach v'tpa'ar v'tromam v'tnaseh, v'tadar v'talev v'talal shmei d'kudsha b'rechu. La'ela min kol berchata v'shirata, tushbechata v'nechamata dameran v'alma v'imru, Amen. Yehesh lamaraba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru, Amen. Oseh shalom b'imramav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imru, Amen. You may be seated. 2 weeks ago, when I shared with you Pirkei Avot, Chapter 1, Mishnah 6, the focus was on how we relate to other people. It discussed looking for the best in others, judging them in a positive light, being devoted to our teachers and our friends. This week, though, we find a slightly different perspective. What do we do with those whose values are opposed to ours, who might even lead us into dark or dangerous places? And we hear from Nitai Ha'arbeli, and he said, Charchek mishachenra, be far from a evil neighbor, Vel titchaber l'rasha, and don't attach yourself to someone who is wicked. And then a seemingly separate but maybe not thought, Ve'al titya esh min hapuraniot. Don't abandon your faith in divine punishment and divine retribution. So who is Nitai, or perhaps Mitai, as he is in some of the manuscripts? He was the Av Beit Din under the leadership of Yehoshua ben Parachia, who we heard last time, the bad cop to his good cop, maybe, in the late 2nd century before the Common Era. We don't know a whole lot about him. There is no halachot, no laws, just these words and a few others. We know that he was a contemporary of Yochanan ben Hyrcanus, who was the high priest and military leader of the time, almost the king, but not quite. And Yochanan was an ally of the Prushim, the Pharisees, the proto-rabbis in the time of the Second Temple. But towards the end of his life, he switched gears and he became a Sadducee. And it's possible that the betrayal of this high priest to become a Sadducee was what affected Nitai or Mitai to be wary of others. In Rabbi Mark Angel's Pirkei Avot, he agrees with Nitai's initial statements, noting that when we befriend those who do evil, it can become a slippery slope. We can lead ourselves into poorer choices and a more difficult path. And, thankfully, I haven't had this experience yet, but I know so many parents who say, don't hang out with that group of kids. Hang out with that group of kids. Those are the ones who are doing their homework. Those are the ones who are going to lead you in a good direction. Those, well, I don't know what direction they're going to lead you. Maybe don't go astray with them. But even with that concern, Rabbi Dr. Shmuley Yanklowitz reminds us of the Hasidic dictum that the biblical Noah was a tzaddik in pelts, a righteous person in a fur coat. When we're cold, we can put on that fur coat and we can warm ourselves, making sure that we're okay. But to really be a tzaddik, really be a righteous person, should we only be taking care of ourselves? No, we should be lighting a fire, welcoming others, trying to help lift them up as well. So yes, we have to protect ourselves, but we also want to better this world. And Rabbi Yanklowitz also quotes the Sfat Emet, noting that bad neighbor that we are trying to keep far away from may not be so far at all. That bad neighbor may be within ourselves. And that before we can go and blame others, we should root out our own poor decisions. So what about that last line? What about divine retribution?
Well, we can read it one way, that what happens in this life may not always match the world to come. It's one answer to the problem of evil in the world, theodicy, why bad things happen to good people. That, okay, so this life isn't perfect, but next time around, it'll be better. Next time, those who are righteous will be rewarded, and those who are not so righteous will find their punishment. But there's something about this moment too, that sometimes we look at the world of the rich and famous and think that their lives are somehow so much better than ours because they have everything that money can buy. And yet, what happens when you have everything money can buy? You may not be all that satisfied because there's always somebody who's a little bit richer, who can buy something a little bit nicer. Whereas if you don't have so much, you might find satisfaction in what you have. And you may find you can live just as well without those bigger problems. So that may bring comfort to some. It may not bring comfort to others. And even as I read this week's Mishnah, I am more drawn to the words of Yehoshua ben Parachia. I would rather be the one who sees the good in others and feels some of that pain of being hurt and betrayed sometimes than to push myself so far away from others that I can be that tzaddik in pelts, that righteous person wearing a fur coat with blinders around to the world around. So that's my thought for today. Shabbat Shalom. Let's continue with the Ma'ariv service. The Baruch Hu is on page 28. We rise. Baruch Hu el Adonai HaMelech. Baruch Mevorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMelech le'olam va'ed. You may be seated. We'll continue in the blessings for Kriyat Shema, the bottom of page 28 and beyond. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אדוני המרים הרבים. כי הם חיינו מאורך ימינו, ובהם נגע יומם ולילה. באהבתך תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.
Adonai Elohechem emet. ומלכותו מרצון קימלו עליהם. משה בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נאמר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך רבנך, בוקע ים לפני משה, זה לי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. So as I'm thinking about our city, I'm thinking of peace for this world. Let us read the bottom left-hand corner on 33. Creator of peace, compassionate God, guide us to a covenant of peace with all your creatures, birds and beasts, as well as all humanity, a reflection of your image, God, of compassion and peace. Give us strength to help sustain your promised covenant, abolishing blind strife and bloody warfare, so they will no longer devastate the earth, so discord will no longer tear us asunder. Then all that is savage and brutal will vanish, and we shall fear evil no more. Guard our coming and our going, now toward waking, now toward sleep, always within your tranquil shelter. Beloved are you, sovereign of peace, whose embrace encompasses Jerusalem, the people Israel, and all humanity. We rise for Vishamru, page 34, and then the Chatzi Kaddish, and then from 35 through 38, we take time for our Shabbat Amidah. Meshameru b'nei Yisrael et ha-Shabbat לעשות את השבת לדורותם ברית העולם. איי 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 ביני ובין בני ישראל אורי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים והארץ, וביום השביעי שבת וינפש. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא נברא כנותך, וימליך מלכותך בחייך וימליך וחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב. ויאמרו אמן. יש מרב מברך לעולם לעולם יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמי קודשא בריחו לילה מן כל מרחדה
תושמחה ונחמתה דמירן ועלמה במהרה. Our personal Amidah, page 35. When you've finished your personal prayer, we turn to page 47. Remain standing for Vayechulu. ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלאכי אבותינו, אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אליון קונה שמיים וארץ, מגן אבות בדברו, וחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קדשו, כי במרצה להניח להם, לפניו נבון מיראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, בעוד הברכות, אל הודות אדון השלום.
מקדש השבת ומברך שלי, ומניח מקדושה לעמדו שני עונג, זכר למעשה בראשית. On page 48, we'll read together, Our God and God of our ancestors, find favor in our Shabbat rest. Instill in us the holiness of your mitzvot, and let your Torah be our portion. Fill our lives with your goodness and gladden us with your triumph. Cleanse our hearts so we might serve you faithfully, lovingly, and willingly. Adonai, our God, grant that we inherit your holy Shabbat so that the people of Israel who hallow your name will always find rest on this day. Baruch atah Adonai, Mekadesh HaShabbat. Kaddish Shalem, page 48. יתקרב יקדש שמי רבה, אמן. בעלמא תברכנותי וימליך מלכותי בחיי כל עמים בכל חיינו בישראל, בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי יתברך. יתברך ושמק פרצו וינשא וידבר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה ברכו לעילה מן כל מגתם שירתה תשבחתה ונגמתה דמינו מעלמה ואמרו אמן. תתקבץ אהבת מנהיגי ישראל חדם אבוהות וישמעיה ואמרו אמן. יש לומר רבה מן שמעיה בחיים עלינו ועוכו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום עם רמיו ויעשה שלום עלינו ועוכו ישראל ואמרו amen. We remain standing for Kiddush, page 49. If you're in your home, take out a glass of wine and join with us. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו ורצבנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. קיוונו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה ורצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. We turn to page 51 for Aleinu. Please remain standing and join us. עלינו לשמח להודות הכל, לתת גדולה יוצא בראשית, עשנו כגויי הארצות, ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ובונים לפני מלך מלכי המלכים,
ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו You may be seated. We remember this week Coleman Cahan, Stephen David Brenner, Jeffrey Feynman, Morris Herman, Abraham Wolfson, Gerald Levin, David Ben Seaman, Reuben Shiat, Elliot Shepard, Helen Grubman Glassman, Hilda Cohen Saperstein Morris, Mo Herman, Seymour Feinstein, Sidney Maurice Brash, Lillian Reiches, Ruth Crum, Leon Wolfson, George Spivak, Pearl Gordon, Ronnie Levin, Rosetta Goldman. We remember Harold Landfish, Louis Allen Marks, Frieda Levine, Benjamin Naratsky, Abraham Sirkesi, Gloria Strauss Diamond, Herman Klein, Lena Carr, Ann Sheiken Silver, and Lillian H. Phillips. In their memory, we turn to page 52 for the Kadisha Tome. Please rise and join with me those observing a yard site or in the time of mourning. Yitgadal v'yitkadash shemei rabah, bi'alma divrach irotei v'yamlech malchutei, b'chayachon v'yomachon v'chayei dechol Beit Yisrael, magalav v'zman kariv v'yimru amen. Yesh merabah mevorach le'olam olamei almaya. Yitbarach v'shtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei, v'yitzadar v'yitzalev v'yitzalal shmei kudsha b'richu. La'ela min kol berchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damaran v'yalma v'yimru amen. Yehi shlam rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'yimromav, v'yaseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru amen. Tomorrow, come back. We'll see you at 9 o'clock in the morning, and we'll celebrate Shabbat. Tomorrow night, we will do Havdalah over Zoom at 6:30. We're keeping it just a little bit after Havdalah just to make it easier to get all ourselves organized and together, virtually at least. And this week is Hanukkah. And one thing I want to highlight is if you came to my installation, we had a rockin' good time. I can't believe how long ago that was. It's been a while. But Nefesh Mountain was with us here on this bima, and they sang and danced and brought an energy that was just amazing. So they are going to bring that to us, as well as congregations all across the country. And, if you wanted to buy a ticket, but you don't have to buy a ticket. We did it for you. So what you need to do is go to our synagogue website, click on the link for the Nefesh Mountain live stream concert, click through, and then you'll get a link to get a ticket. Yes, I know, it's like 3 steps. But you can do it. You'll have a great time, and that is a week from Saturday night at 8 o'clock when the concert will actually be, but you got to do it by Thursday if you want a ticket. So, I look forward to seeing you at Zoom tomorrow night. I look forward to seeing you, or you seeing me tomorrow morning. I look forward to all the wonderful ways we're going to celebrate Hanukkah together, including a Wednesday night gift bag drive-through the night before Hanukkah, and a Hanukkah on the Hood, a tailgate for young families on Sunday, December 13th. We'd really hope to have a lot more, an in-person something every night, but instead we're going to light the candles on Zoom every night together right after Minyan. So we're trying, we're looking forward to seeing you, and we'll conclude tonight with Yigdal, page 53. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא ויינן על מציאותו אחד אין יחיד כיכולו
נעלם וגם אין סוף לאחדותו. אין לו דמות הגוף ואין הגוף, לא נערוך אליו קדושתו. כנמול לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו. הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו מלכותו, שפע נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו. לא קם בישראל כמשה עוד נביא, ומביט את אמונתו, תורת מנתה לעמואל. היה נביאו נאמן ביתו, לא יכול יפעל ולא יביא דתו, לעולמים לזולתו. צופה ויודע שצרינו, מביט לסוף דבר מקדמתו. גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרישתו. ישחק בגית ימים משיחנו, לפתור מהקש ישועתו. מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך עד שם תהילתו. מתים יחייל לרוב חסדו, ברוך עד שם תהילתו. So I think I've read this before, but just want to conclude tonight. A candle is small, not far from where it brightly flames. The darkness closes in. But candles light other candles, and light draws strength from light. Each night of life, let us add candles, the candle of hope, the candle of faith, the candle of brave deeds, the candle of freedom. And God, we thank you for the darkness, even as we thank you for the light. Shabbat Shalom.